Hi guys, welcome back to my channel featuring Vaish. So I am back with another informative informative vlog. So in the vlog I'm going to talk about accommodations and I am going to share some tips, tricks and some secrets about accommodation. So yeah, let's get into the video. What a wonderful. So as I said earlier that this video is going to be about accommodations. In the video I'm going to segregate into several topics like types of accommodations and where you can find accommodations and some sort of secrets, tips and tricks. So this video is purely out of my experience, my knowledge and my research. So yeah, let's get into the video now. First one, we are going to see the types of accommodations that are available for international students or in general, like whoever comes to New Zealand. First one university accommodations. So it is very common that we all know about this. This is like some sort of dorms or like a uni lodge that is managed by university and it's nothing fancier. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற காலேஜ் ஹாஸ்டல்ஸ் மாதிரி தான் இதுவும், but a bit lenient and it is more expensive compared to other accommodations. Uni accommodation is like they have two types of accommodation inside uni accommodation. ஒன்று ஷேர் ரூமை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி. தி அதர் ஒன் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி. கிச்சன், ஃப்ரிட்ஜ், washroom and everything will be in that same room, but in the sharing accommodation is more like you have like individual or common kitchen, common restrooms and common fridge and everything. Uni accommodation is a bit expensive. Normal sharing room will cost you around $350 to $400 per week, and the studio apartment can cost you around $500 to $600 per week. To give a quick heads up, inga ellame weekly basis da, either it's salary or either it's rent. நீங்கள் வீக்லி கட்டுற மாதிரி இருக்கும், வீக்லி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் ஹியர் இஸ் வீக்லி பேஸ்ட். தி ப்ரோ ஆஃப் ஸ்டேயிங் இன் யூனி லாட்ஜ் இஸ் தட் you guys will stay very pretty close to your university, so there won't be any travel charges or travel expenses that you have to spend out of your expenses. I would say that if you guys can afford it, you guys can definitely choose uni lodge because you can get more connected to students, you can get more connected to the student community, and it will be really great and you can actually experience the international student life in uni lodges. The next one is flatmates or flatties, and the last one is private housings. So before going into these topics in detail, first நான் சொல்லிடுறேன் எங்க you can find your accommodation and how to find your accommodation. So there are quite a few websites that you can find a pretty decent accommodation for you, like sitting in India. So one of those are Trade Me. I will link you all the websites down. Flatmates.nz and One Roof into a website. It's pretty good, and you can also find some really cool really decent places in Facebook Marketplace. So in the mari websites you can go check it out and you can find an accommodation which suits for you. So now let's get into the concept of flatmates, flatties. It is basically like sharing one whole apartment with other families. Like 4 bedrooms irukuna, you are going to share your apartment with other 3 families, where kitchen, living area, if there is a common balcony and the front port will be your common places. You can access these. Adilama most inga you
or tend to share your restrooms as well, because like 4 bedroomsக்கு 2 restrooms அந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ there's a lot of chance that you are forced to share your restrooms with other flatmates or other families that are staying in your apartment. ஸோ இங்கேயுமே வந்துட்டு வீக்லி தான் ரெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ தி டோட்டல் பட்ஜெட் ஆஃப் தி ஹவுஸ் வில் பி அரவுண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 700-800 இருக்குன்னா அதை நீங்கள் 4ஆக டிவைட் பண்ணிவிட்டு யூ வில் பே யோர் ரெண்ட். அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃப்ளாட்மேட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் ஆர் மோர் லைக் நம்ம ஊரில் வந்து இருக்கிற மாதிரி லைக் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு வீடு எடுத்துகிட்டு தங்குற மாதிரி. there's nothing much to explain about individual houses. Yeah, this is the concept of flatmates and individual house. So now I will explain the procedure of flatmates flatting like in legal terms. லீகலாக வந்துட்டு என்ன ப்ரொசீஜர் நடக்கும் அப்படின்ட்டு நான் ஃப்ளாட்மேட்ஸில் வந்து சொல்கிறேன். I will like give some examples. 4 BHK individual house இருக்குன்னா this person who stays in New Zealand already is gonna contact the landlord, the owner of the flat, and they will rent it. The legal documents and everything is on this person's name, like the rental agreement, electricity bill, gas bill, water bill, and everything is on this particular person's name. ஸோ இவங்க தான் வந்து ஹெட் டெனன்ட். இந்த ஹெட் டெனன்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா they have to tell the landlord that I am going to leave the other rooms for sublets. So now இந்த சப் டெனன்ஸுக்கு வந்து இந்த ஹெட் டெனன்ட் தான் வந்து he or she has to provide rental agreements to these subtenants, like so and so person, he or she is under me, அவங்க வந்து இவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ பாண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் இவ்வளோ மந்த்ஸ்க்கு வந்து இங்கே இருப்பாங்கன்ட்டு they have to provide a rental agreement to all other sublets. So this is how லீகலாக வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்மேட் வந்து ரன் ஆகும். Now I will explain the things that people can face like while checking for accommodations or sitting in India. First thing is scams. Like there is lot of scams happening, particularly in a Facebook market. You'll just like take your money and they will block you, especially in Facebook marketplace. The other thing is it's quite difficult. I have to accept that it's quite difficult to find an accommodation sitting in India, because the thing is இங்கே இருக்கிற லேண்ட்லார்ட்ஸ் வந்து they are not gonna trust you, or it's more like they are not gonna like wait for you till you arrive in New Zealand. ஏன்னா நியூசிலாண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிமாண்டெல்லாம் போனக்கப்புறம் தான் உங்ககிட்ட வருவாங்க, because since you are not in New Zealand yet, it's quite difficult to find an accommodation sitting in India. I will give like a few options. You can book an Airbnb like for 10 or 15 days so that you will have an accommodation right after landing. அந்த மாதிரி நீங்கள் தங்கி you can search for a place and you can get into a place pretty soon. The next thing is sitting in India. You guys have to connect with people a lot to find an accommodation. So how to connect with people in New Zealand? எனக்கு மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு தெரியாது, but for my university AUT we have this app called Goin. So on the app like you guys register yourself and there are a lot of groups in that. Like நிறைய people கூட அங்கே connect பண்ணலாம், like alumni or like in person students எல்லார் கூடயுமே கனெக்ட் பண்ணலாம். and there are a lot of groups in that app where you can search for accommodations and stuff. Or else I will tell you like நான் எப்படி வந்து accommodation பிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு. நான் சென்னையில் இருக்கும்போதே accommodation பிடிச்சிட்டேன். so how did I find one? நான் சென்னையில் இருக்கும்போது I got added into a WhatsApp group. It was a Tamil community WhatsApp group active in New Zealand. So on the group la na add aanadnala it was pretty quick for me to find
accommodation because அதில் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க and there will be lot of listings coming daily basis. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 weeks or 3 weeks before ஸ்டார்ட் பண்ணாலே it's more than enough. Like I'm pretty sure you can find an accommodation, you can find a pretty decent accommodation within a week in that group or in Goin app. I don't know about other universities whether in the madri app irukante, but you guys can check with your university, with Students Hub. If you have this sort of apps, you can use it for connections. If you guys are really looking for accommodations and stuff, and if you guys want some connections or anything, you can text me in Instagram, or I can link you my mail ID as well. You can text your details and your WhatsApp number. நான் அந்த குரூப்பில் வந்து ஆட் பண்ண சொல்கிறேன் admin. Like I'm not the admin in that group, but I can like talk with the admin and I can add you to that group. And particularly it is for Tamil community people, so don't take me wrong. If I get some other groups in general, I can tag that here in as well. Okay, so now I will explain some of the cons or legal issues that you can face through flatting or flatmates. So இது வந்து very important stuff. So the thing is, நம்ம சென்னையிலேருந்து ஆர் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நியூசிலாண்டுக்கு வரும்போது தி ஒன்லி திங் தட் வி திங்க் இஸ் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் வி நீட் சம் பிளேஸ் டு ஸ்டே. ஸோ நம்ம லீகலாக வி won't திங்க் much beyond that, beyond staying. இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டிங் ஆர் ஃப்ளாட்மேட் சிச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது the common things that are happening in New Zealand are, I explained about the legally how flatmate runs or flatmate works. So in the head tenant வந்து என்ன பண்ணணும், they have to tell this landlord that they are leaving for sublets. But என்ன ஆகும், some head tenants won't mention this to landlord because இப்போ ஒரு வீடு வந்து 650 ரெண்ட் அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க, ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டே பண்ண போகிறாங்கன்னா they will leave this house for 650 itself. But if they mention that they are going to leave this house for subtenants as well, இந்த landlord என்ன பண்ணுவாங்க, they are gonna raise the rent. 650 சொன்ன வீடை வந்து they are gonna quote for 800 now, for example. This is all for examples. So இந்த rent hike வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, this head tenant won't let the landlord know that இந்த சப்லெட்ஸ்க்கு வந்து விட போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா, since the landlord doesn't know that these sublets are existing, இந்த ஹெட் டெனண்டால் வந்துட்டு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் மோர் லைக் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் இல்லீகலி because the landlord doesn't know that you are existing. Okay, like try to understand what I am saying. So in the head tenant வந்து they are not gonna provide you any sort of legal documents that you are staying in that place. ஏன்னா லீகலாக நீங்கள் ஏதாவது டாக்குமெண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா லேண்ட்லார்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிய வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்ட் வந்து ரெய்ஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு they are not going to provide you any sort of legal documents. இப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போனீங்க, பரவாயில்ல எனக்கு லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் ஒரு 2 months 3 months தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னா, இதை வந்து எங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ when the legal documents are not with you, நீங்கள் ஒரு 6 months கழித்து அந்த வீட்டை விட்டு இன்னொன்று ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது, எஸ்பெஷலி ஃபார் couples or like married people, singles கூட okay, but especially for married people, when 6 months கழிச்சு dependent visa husband or wife வரும்போது நீங்கள் ஒரு புது வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் ஆவீங்க. இதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்மேட் கான்செப்ட்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனால் கூட what happens is, அந்த புது வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிற லேண்ட்லார்ட் வந்து இஸ் கோனா ஆஸ்க் யூ யோர் ப்ரீவியஸ் லேண்ட்லார்ட் டீட்டெயில்ஸ், யோர் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். இப்போது உங்கள் கையில் வந்து ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இருக்காது, லேண்ட்லார்ட் டீட்டெயில்ஸும் இருக்காது. அதனால இட்ஸ் மோர் லைக் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் இல்லீகலி தேன்
நீங்கள் லீகலாக என்னதான் இந்த ஊரில் இருந்தாலுமே உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால they are not going to allow you. Okay, don't accept an offer if the head tenant is not providing you any legal documents. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் கூட நடக்கும். நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகும்போது இட் வில் அஃபெக்ட் யூ தேர். நீங்கள் ஒரு 2 months இருந்துட்டு நீங்கள் போனால் கூட இட்ஸ் ஃபைன், பிகாஸ் யூ கேன் சே தட் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் வித் அ ஃப்ரெண்ட். அதனால் வந்துட்டு நான் ரெண்டெல்லாம் கொடுக்காம என் ஃப்ரெண்ட் கூட ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், 2 months தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம், 6 months அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் சப்போஸ் டு ப்ரொவைட் அண்ட் லேண்ட்லார்ட் டீட்டெயில் அண்ட் லைக் ப்ரீவியஸ் அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். இதெல்லாம் லீகலாக ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ டோன்ட் எவர் அக்செப்ட் அன் ஆஃபர் இஃப் தி ஹெட் டெனன்ட் இஸ் நாட் ப்ரொவைடிங் யூ அண்ட் லீகல் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபார் யுவர் ஸ்டே. ஸோ இது வந்து நான் ஏன் வந்து கப்புள்ஸ்க்கு தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறேன்னா, சிங்கிள்ஸ் வந்து லைக் they can find a place pretty quickly and friends கூடயே 6 months அவங்க இருந்தாலுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே அவங்க பேசிட்டு if they want to move to another place after 6 months, அந்த ஃப்ரெண்ட் மேபி வந்து ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கலாம். அதை வச்சு யூ கேன் ஃபைண்ட் அ பிளேஸ். பட் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் வீடுக்கு நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது, இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்க, என் குழந்தை வந்துட்டாங்க, எனக்கு வந்து ஒரு 2 bedroom வீடு வந்து எனக்குன்னு இண்டிவிஜுவலாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இட் இஸ் கோனா really make a confusion over there and it is not safe and it is not worth it to stay like that. So yeah, that's it for this video. We'll see you guys in next vlog.